हेलो बच्चे लोग। मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली जब हम लोग एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट हम किसी भी पेन का ऐसे एक पॉइंट रख देंगे, वो पॉइंट से हम इनन्यूमरेबल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कितना हम इनन्यूमरेबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इन सिंपली वी कैन से वी कैन ड्रॉ इनन्यूमरेबल लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अभी जब हम दो पॉइंट यूज करते हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, we can draw a single line segment from two distinct points. We can draw a single line segment from two distinct points. रे रे क्या होता है कि हम कभी भी उसके ओरिजिन से, उसका कभी भी ओरिजिन से हम नाम लेते हैं। जैसे इधर मैंने रे ओ ए दिया, रे ओ ए में हम उसका नाम लेंगे ओ ए, जहाँ पे एक उसका ओरिजिन रहता है और दूसरे साइड एरो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें हमारा, जैसे ये मेरा पेज है, मैंने लाइन ड्रॉ किया, मैं इसके बाहर भी जा सकता। अगर मैं पूरा एक प्लेन सरफेस, प्लेन में बताता हूँ आगे आपको, अगर हम प्लेन लेते हैं तो प्लेन पूरा लाइन सेगमेंट का एरो जो रहता है जहाँ तक जाएगा वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। वो इनफाइनाइट पोजीशन तक हम लोग पहुँच सकते हैं उससे। प्लेन ज्योमेट्री की लैंग्वेज में एक सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं, सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन अ सरफेस, two non-intersecting lines on a surface are called parallel lines. क्या? Two non-intersecting lines on a plane surface are known as parallel lines. चलो हम अभी प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें मैंने पहले से ही इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर ड्रॉ करके रख दिए हैं। अगर हम लोग देखेंगे, एक फिगर हमें दिया हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें हमें पूछी गई हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट और भी बहुत सारी चीजें। अब कोलिनियर पॉइंट्स हमें पूछा गया है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमें पूछा गया है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, मैं एक रफ फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जैसे 1 2 3, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब 3 या 4, कितने ही पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सो हियर आर द कोलिनियर पॉइंट्स इन द गिवन फिगर। वी कैन से MOT, हम we represent collinear points like this, and then one more is there, RON, or you can also write like this, NOR. I will write like RON. We represent collinear points like this. Next we go to rays. Here we have to notice lots of rays. As I said earlier, we consider rays from the origin. So for the origin we will write like ray OM. I am starting from here, you can start from here, wherever possible, but go order wise. Don't follow anyhow like OM, then this, then this, then that. You go serial wise. Ray OM, ray OP, ray ON, ray OT, ray OS, and the last one ray OR. Next we are moving to line segments. Line segment, I told you there are difference in lines segment and lines.
In line segment there is two distinct points. This is a limited segment like MT, RO, OS, OP, ON. In the same way we write segment, we represent segment by this O, M, or MO also you can write. Segment MT, segment RN, segment OP, segment OT, segment ON, segment OR, segment OM. Next we are moving to lines. Line, as I told you, on a surface it is infinite. It goes from both the sides. Here is the arrow, here is the arrow. It will be never ending. It will go on increasing and increasing and increasing. Like we can write lines as line MT, line, this is a straight line, RN. Here we will move to the next question. Write the different names of the line. I can say the whole AD also the line, AB also the line, AC also the line. So have a look on it. I will start from A. Considering A, I will write line AB, then line AC. First this, then this, then this, and then I will move to the next one. So there will not be a confusion in the writing all the things, and nothing will be left. Line AD. Now A, sequence of A is over. Now move on to B. Line BA. BA we have done now. So BC. Line BD. Next we move to CD. C. Line CD. And this is the last one. DC, CD, one and the same. Now we will move on to the next question. Here is the sheet for you. Are you able to see the question? So we move on to the match the following. The third question of the practice set 1. Match the following. The first figure which we see, this is the first one which we see. Both the arrows, what they indicate? They indicate as the third option of the group B, that is line. So you will directly write your line. The next figure is also the same, but here we cannot see the arrows, but the two distinct points. So we, according to our definition, the two distinct points are nothing but the line segment. So we will write here line segment. As we discussed earlier, the the surface in a geometrical language is known as a plane. So we will write here, we have the second option here, plane. At the last one in the match the column, here is the origin and one sided arrow. One side there is a point and another side it is an arrow. So that is nothing but the ray. We will move to the last question of the solution, practice set 1, that is
Observe the figure below. Name the parallel lines, the concurrent lines, and the points of concurrence. So first we will go for parallel lines. What I told you, as we discussed, parallel lines are nothing but two non-intersecting lines on the same plane, same surface. So here we can see parallel line B, line B, line M and line Q, line M and line Q, line Q. The next pair of parallel line is line B and line P and line A. This is the first pair. The next pair is line P and line A. This one and this one. Now, here as we have been asked concurrent lines. Concurrent lines. For concurrent lines, I will explain you the meaning of concurrent lines. Concurrent lines are nothing but the intersecting lines in the figure. So, figure out where it is. Line, we can see line A, line B, line C, and line AC, or we can say AD, are also are intersecting. So we can directly like line A, line B, line C, and line AC, or you can write AD also. The next pair of the concurrent line is, this was the first pair. The next pair of the concurrent line is, okay, so this is for this part. The next pair of the concurrent line, line P, line Q, and line AD. Line P, line Q, and line AD. As we said, we have considered line concurrent lines. Now we will look for the point of concurrence. Here you can see all the lines intersecting at point A, and here the lines intersecting at point D. So you write third one, point of concurrence, that is point A and point D. Students, I have used red pen just because you can see this is visible to you. We normally do not use it. Thank you very much, and follow Rajput Tutorials for more.